Et salut à tous, on est parti du coup, c'est l'heure du pouce café, on va avoir la chronique donc LFL avec John et Kaelan et Narcus qui vont être là. Moi je vais devoir vous absenter car je dois aller voir Manu. Donc voilà, je vais prendre le train. Ouais, bah, je vais Amusez-vous prendre ta bien. place en vrai. Et viens donc prendre ma place. Ouais. Narcus, viens donc t'installer, parler un petit peu et introduisez John. Allez, bisous. You can come, John. Either side is good. Yeah. Thanks for coming. Yeah, no worries. So you were at Le Mans? Yes, with Enna, who's just around the corner. Oh, We nice. just came back. Was it nice? Yeah. I mean, I literally arrived and we left at like 9 in the morning. So I mean, Was a quick Ooh. quick travel. Yeah, I go up after each game. So Okay. So that was nice. Okay, so rough week for us. Yeah. Went 0-2. Like I know it wasn't what you guys expected, especially because like I saw the screams, so I know Yeah. how the things Yeah. are going. So firstly, how did it impact the team? How is the mental of the players, the coaching staff? Where are we right now? Yeah, I mean, we did a long preseason, as you guys know. So we did 4 weeks of scrims coming up to this, which is good in an awful lot of ways. Slightly unfortunate that the game is changing so massively after those 4 weeks. A big thing for me is that we had so much energy coming into the first couple of weeks, and we've let that kind of peter out a bit. So I think there's some changes that we're going to make going forward, which we were going to do regardless of how we went this week. But the mentality in the team at the moment is that we need to make some changes about how we work together, as well as what we're kind of doing in practice. So that can be really good, you know. Obviously, it'd be better to have this epiphany without being 0-2. Of course. But if it changes the course of the split, then it can be really, really useful. It's about how we use that, and I think we're still adjusting to the like full remote thing that we've been doing, and it's quite different in preseason. So in a way, a lot of the same problems that you'd expect have come up. In that the way we were playing those competitive games would have worked better in scrims when there's more like stuff going on. At least we have a clear goal going forward, which is so important for me. So in league, obviously, there's so many things you can work on, and as a team, especially as a team at this level, there's a million different things that happen in every game and tiny little decisions and stuff. Based on the Go game, there were just lots of, I would call them completely uncharacteristic mistakes that were, you know, we'd mock ourselves for doing kind of thing like that bad. So it kind of didn't really give us like a clear path. But with the Vitality one, there was just some simple things. We had a very good discussion afterwards to be like, okay, look, this is the in-game stuff that we're going to be working on going forward. And then, like I said, hopefully we're going to get a clear plan of out-of-game stuff as well. So it's a mixture. Donc ouais, si jamais, donc je lui avais demandé comment, entre guillemets, quel était le mood de l'équipe après cette semaine qui était forcément un petit peu difficile. Et globalement, ce qu'il me disait, c'est que voilà, là, l'équipe était vraiment dans une mentalité de vraiment changer un peu les choses, changer surtout leur approche de comment ils travaillaient par rapport au scrim pour l'amener notamment sur les games live. Ils se sentaient assez confiants sur le patch sur lequel ils avaient joué cette semaine, malheureusement, mais que c'était pas du tout transcrit, qu'ils avaient fait beaucoup d'erreurs qui étaient pas du tout habituelles pour eux. Et que du coup, bah, c'est des choses qui allaient changer. Alors après, ça a amené beaucoup de discussions qui étaient très intéressantes sur comment ils allaient amener entre guillemets leur travail de scrim sur le live, qu'est-ce qu'ils devaient attaquer pour entre guillemets changer la dynamique, et ils trouvaient que c'était vraiment là ils allaient vraiment pouvoir aller vraiment dans la bonne direction. Alors c'était un peu triste qu'ils aient besoin de faire 0-2 pour avoir eu cette discussion, mais qu'au moins ça allait entre guillemets que ça allait dans le bon sens. Et que bon, bah, malheureusement, voilà, le patch va changer énormément du coup, la semaine prochaine. Donc même s'ils se sentaient bien, sur le patch précédent. Mais voilà, du coup, ils ont trouvé les bons axes de travail. Right now, as you said, you talk about all the players being remote compared to last year. How did you prepare for that? How do you feel it's changed the dynamic of the team?
I mean, so we had like half remote and half in person. Mhm. Obviously, for the first split due to COVID, and then the second split, we were quite public about it. There was personal issues with being in France, which is the same reason we're remote now. So it's not the difference between all being here or all being remote. So I guess in that way, it's a little bit. It's not as different as it would be for some teams. Mhm. Um, but it's hard. It gives you just a lot of different challenges. So players are much more comfortable. It's much easier to kind of switch off afterwards, which can be very good because when you're in, especially if it's a foreign country and in a house that's not yours that you're sharing and all this kind of thing, it can be hard to ever feel like you've got time off. Mhm. Whereas when you're at home, it's much easier for that. The downside, though, is that because we're all remote, there's like not um, like you don't have vision across what everyone else is doing. Like if everyone is working on individual things in the morning, but we're all in the office and you can see, I don't know, Kyo's doing these 1v1s, the coaching staff is doing this, you can see it all happening around you. It can be quite helpful, partly just for your own sanity to know that your team is actually working, Of course. but also for like it gives everyone more like motivation because if everyone around you is working hard, you create this hard working environment. You have that. Mhm. Whereas when we're all remote and we all, obviously we meet up for scrims and stuff. But there is at the moment, I think one of the things we're struggling with is there is this kind of we meet up for scrims and then we all split up, and it's like okay now, you know. We need to get a bit more across what everyone else is doing. I think, well, I need to get a bit more across. I think, which is one of my failings for this split. I think for sure. Um, yeah, so it's got its different challenges. Mhm. The half and half was also different as well. So it's like full team is in one place has certain set of things that are problems. Half and half had a certain set. Remote had a certain set as well. So Mm. we are changing things as we go to deal with it as best as possible. And in as with every split, if we were to start again, I would change how we Yeah, of started. course. But that happens all the time, like Mm. after every month, it's like, okay, actually, if I'd go back, I would do the start differently. So that doesn't necessarily mean it would be better, but I imagine, it'll be different. yeah. Non, ouais, du coup, j'allais demander un petit peu à John, donc cette saison, vu que maintenant tous les joueurs sont en remote, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé la dynamique de l'équipe et cetera? Alors oui, évidemment, ça a changé un peu les choses. Ils expliquaient que c'était un petit peu ça amenait de nouveaux challenges, qu'il fallait un petit peu s'adapter, différemment, que globalement, d'avoir les joueurs en remote, c'était entre guillemets «plus facile» pour eux de vraiment, tu sais, entre guillemets, avoir une coupure, par rapport au moment où voilà, ils sont, en train de faire, leurs travaux individuels ou alors quand ils sont en scrim et cetera. Bah, derrière avoir vraiment des temps off, des vrais temps de repos et cetera et pas avoir ce sentiment de toujours être en train de travailler et cetera que tu peux avoir, en gaming house et cetera. Bah, c'était du coup plus profitable, enfin c'était un meilleur environnement pour ça. Mais du coup après par contre plus sur, comment on pouvait s'organiser, être sûr que entre guillemets «chacun travaille sur ce qu'il doit sur ce qu'il doit faire» et cetera. Bah, forcément en remote, c'est moins évident. Donc voilà, ça amène juste des challenges différents. Il y a plus de facilité dans certains domaines et plus de difficultés dans d'autres. Mais que voilà, globalement, il s'adapte à ça petit à petit. Après voilà, il avait terminé en disant que, bah, évidemment, comme, à tous les splits, s'il avait pu faire, enfin, s'il devait recommencer dès maintenant, depuis, entre guillemets, la pré-saison, il aurait déjà changé, entre guillemets, plein de choses. Mais voilà, l'équipe, s'adapte petit à petit. Of course, the community had a lot of question about Kyo because last split we saw him a little bit shaked at the start Yeah. of the season because he was not at home. He was feeling homesick. We see him grow as a player with time. How's Kyo going? How does he feel? Is he confident? Is it hard for him starting with O2 week, knowing he has a issue with confidence? Yeah, I mean, I think one of the big things coming into this split was we brought in a new coach, as you guys Mhm. know, and a big part of his responsibility is working with people individually and with Keo, for example. And Keo's progression in the off season and in the preseason was phenomenal. Like it was really, really good. A lot of the things that he needed to work on, he did, and he's really stepped up in a huge amount of ways. So we're still very excited about it. Um, the thing that I would say always as this, I think Keo's got an incredibly bright future, and I think he's getting much, much better. But the top laners in the LFL are some of the best in Europe. Yeah. I think. Uh, You've seen, I mean, a couple of them going into LEC from last split, and even then,
I think you can make a good case for quite a lot of the top laners in the Yeah. LFL to be in the LEC. So like it's a very very punishing position to play in general, and a very very punishing league to play it in. So I think Kyo's progress has been really really good. Um, Obviously he would have liked that matchup against Shigenda to go a little bit differently, but still I think it's still positive for the future, but it's not like, okay, next week he's going to be smashing Yeah, of Gabashard or course. whatever. That's never going to happen in this shorter time frame. But yeah, I mean, I think the having clear goals, I think, is always something that's very useful for Kyo. He is far more critical of himself than anyone else will be, to a fault, I would even say. So he will be, you know, kicking himself for every tiny little mistake. But for example, the stuff you guys don't see as well has gone increased massively. So like in the first game, stuck on duty in a game where we completely threw everything, all the other half of the map. So, but still in comms, he was the one like picking everyone up and suggesting things that we could try, and being very vocal and very clear and that kind of thing, which is massive and great to see from my point of view, because he is so young and been thrust into such a difficult league. So I think still it's very very positive. Um, and it is, as with all of us, a big problem that we have is translating scrims to competitive games. So Kyo struggles with that as well, but I mean, so do almost every player, and that's why it's such a big benefit having all these, having a roster that has like loads of really stable people who've been around for so long. So for us, it's just one of those things that we need to keep working on. But yeah, I still think the future is very bright for Kyo, I think. Yeah, of course. OK, donc ouais, du coup, je lui ai demandé un petit peu, comment ça se passait pour, Kyo, surtout maintenant qu'il était un petit peu à la maison, qu'il avait plus ces problèmes de se sentir un petit peu loin de chez lui, et qu'il disait que Kyo avait fait, vraiment, de très gros travaux, sur, l'off-season et la pré-season, qui avait énormément progressé. Alors après évidemment, malheureusement il est dans une ligue où le niveau en top lane est extrêmement élevé. Il y a beaucoup de top laners, en LFL qui pourraient prétendre, à un spot, en LEC, et qu'en plus de ça, c'est un des postes sur lesquels tu te fais, très, très rapidement et très facilement, punir sur des très petites erreurs, que ce soit individuelles ou collectives. Hem Mais voilà, il travaille énormément, et que, bah, voilà, notamment, bah, maintenant entre guillemets, on le sait, mais on est une équipe qui a un petit peu du mal à transmettre, ce qu'on est capable de faire en scrim, en officiel, et notamment, bah, Kyo, a du mal avec ça. Mais voilà, il continue de travailler dessus, c'est quelqu'un qui a voilà, il a un énorme mental, il me disait notamment que, alors que c'est un joueur qui est assez jeune, bah, tu vois, notamment dans la game d'hier où ça partait un petit peu en steak dans tous les sens et cetera, bah, il était là vraiment à pousser l'équipe vers le haut, à essayer de garder le moral dans l'équipe, à proposer des choses pour essayer d'être proactif, de revenir dans la game, et cetera. C'est vraiment un excellent signe pour le coup, parce que, autant, c'est assez facile de travailler sur la stratégie, sur la technique, et cetera, autant travailler sur le mental, c'est très, très compliqué. Donc du coup, chez un jeune joueur, ça a, beaucoup de valeur. Donc voilà, Kyo qui, même si voilà, il disait également que Kyo est très, 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 très critique, et notamment très critique de lui-même, parfois même trop, ça peut, un petit peu lui coûter, mais du coup, ça le pousse, énormément, en avant, et du coup, c'est très, très prometteur. Also, how do you feel about, as you said, the main issue that we have to like struggle to translate what we do in Scream, to live game? What, in your opinion, is the cause of that? How do you even work on that? I mean, it's hard. That's one of the biggest things that everyone struggles with in competitive League of Legends. I mean, maybe a bit of a tangent, but like even you have people who are almost, it's like the other way almost as well. Mm, Like if you look at Caps, for example, Caps with a crowd genuinely seems like a different player. yeah. And you could even make the argument, I was thinking about this the other day, like, would that G2 roster still be together if it hadn't been for COVID? Because we went remote and then they lost for the first time, and then they had a really rough year, and then they had another rough year, all remote. Mm, And then suddenly now they're playing in front of a crowd and it's different. Because one of the things that you have with League is that because there's no way to break down the game, there's no way to do drills. The only way to practice is to play. The only way to practice by yourself is to play. So by the time you come into a competitive game, it's the exact same as you played thousands and thousands of times. Whereas if you're a football player or a rugby player, for example, you spend your whole week training, but you don't train by just playing the game. yeah. And so by the time you come to the game, it's so different. And then also you're feeding off that energy of, all the other things. And so that's one problem.
is that you've just played it so many times that when you come into the game, like it can be quite difficult. So some people struggle with the other way that we struggle. Mmh. We struggle a lot because everyone plays very differently. So when you get to in scrims, basically, I mean, I don't want to get obviously too technical, but basically, there's a lot more things happen. Is probably the simplest way to phrase it. And so, if you're just ready for things to happen, you're ready for skill checks to happen, you get a lot of things done. Whereas in competitive, both you will take less of the skill checks because you're a bit more nervous about things, but also the enemy gives you way less Yeah. because the game suddenly matters. So when you're playing 6 scrims a day and you've been a professional player for 10 years, it's very hard to not just go into this autopilot of flipping things in scrims. And so, for example, you take the Vitality game, like one of the things that we really, really struggled with is when it was our turn, like when we had tempo over certain areas, we were letting them clear too much of the wave before we did something. And so suddenly you're looking for something, but you even if you were to get a kill in this situation, it's like, well, what do we do? Because they've already cleared Mmh. this whole wave or whatever. And so we need to be much more aggressive and much more controlling over stuff that gives you tempo, basically, in competitive games. Whereas in scrims, because there's fights all the time, if you're good at fighting and you're good at skill checking, which a lot of our players are incredibly good at, you can not only win games, close out games, but you also come back in games because it's like, okay, look, we they would close out methodically in a competitive game and not give you a chance to fight, but in the scrim they just run forward and we fight them and we win because we outplay everyone individually. Mmh. Um, so that there's a lot of different problems that go into it. Then there's also just the standard like nerves thing that obviously affects everyone, and that can again be useful, like I mentioned with the capped example, and can be difficult. Mmh. So there's 100 different things that go into it. Some are very foundational to the way that you play League of Legends that we can't change. We can't do drills. It's not up to us. Um, and then some are more the kind of sports psych angle, where we're working on getting, um, a specific pre-game routine for each person to try and get it into a more like, standard way. But to be quite honest, the biggest thing for me is that if we could make our scrims more like competitive games, that's where Mmh. we would see a lot of benefit. And the problem is that it's to do with the opponent too. But quite often we have struggled with the discipline of not just fighting things, even though it's like, well, okay, we can win this fight if we just outplay them all. Like, yeah, but in a competitive game, we would go for something different. So it's kind of two things. It's like either you can try and do the LPL thing where you get your competitive games more like your scrims, Mmh. or we can try and get our scrims more like our competitive games, and that's going to be the direction that we're going to be looking for going forward. But it is just one of the biggest challenges in competitive League of Legends because of all those reasons. I mean, that's only scratching the surface, so I don't want to keep it too long for you to translate all that. But Yeah. yeah, I mean, it's a challenge, and those are the things that we're currently doing Oui. to try and combat it. But it's the same, we've been working on it for a long time. So Mmh. it's the same with every roster. It affects people differently. For us, it just, especially in the higher pressure games, I think it's been a real problem in the past, like games that we have to win. I think we much prefer to be like the underdog in games. So when we're in a situation where we have to win or we should win, I think we actually have struggled more in the past, and it's just a work in progress, basically. OK. Donc, du coup, j'avais demandé, à John, enfin, je lui ai parlé un petit peu des problématiques, voilà, on connaît, hein, ça fait maintenant plusieurs saisons qu'on en parle. On a beaucoup de mal à transmettre ce qu'on fait en scrim, sur les games officiels. On n'arrive pas à montrer le même niveau de compétences. Et moi, je lui demandais, bah, qu'est-ce qu'il en pensait, comment on travaille dessus et cetera. Et il me disait que c'était lié à vraiment il y a pas mal de choses à prendre en compte. Une des 1res problématiques, c'est que là où, par exemple, dans des sports un peu plus traditionnels, comme au foot, au rugby et cetera, tu peux avoir vraiment des entraînements qui sont du coup spécifiques et même une énorme majorité de ton temps d'entraînement, c'est sur des travaux techniques, du renforcement musculaire et cetera, des choses assez spécifiques. Sur League of Legends, en fait, ton entraînement, c'est tu joues au jeu, en fait. C'est tu joues au jeu en scrim, tu joues au jeu en solo queue, tu joues au jeu tout le temps et cetera et tu t'enfermes entre guillemets facilement dans cette routine et cetera. Surtout, dans un entre guillemets, dans une scène où, en scrim, c'est pas la roue libre, mais ce qu'il expliquait, en fait, ils appellent ça le skill check, où en gros, ils vont souvent chercher un petit peu, les, autres plays individuels, les 1v1, les fights, les escarmouches un peu tendues et cetera et ça va des 2 côtés, en fait. C'est que ce soit, ton équipe ou l'équipe adverse, en fait. Toi, tu vas beaucoup plus aller à la confrontation en scrim, mais également l'équipe adverse va donner beaucoup plus d'opportunités et du coup, quand tu as l reposes un peu trop facilement là-dessus, bah, forcément derrière,
Arrivé en game officiel, où le jeu est un peu plus, beaucoup plus ralenti, beaucoup plus contrôlé et cetera, c'est là où, on va dire le bât blesse et si tu arrives pas entre guillemets «à choper une opportunité comme ça sur un sketch et cetera ou alors si tu te fais punir derrière, bah, tu te fais punir beaucoup plus vite. Hem donc il y a déjà cette problématique-là. Il y a aussi, une problématique de, gestion «mentale» entre guillemets, arriver préparé, pas se laisser impacter entre guillemets par la pression. Voilà, comme, il y a des joueurs qui peuvent énormément profiter donc, il parlait notamment voilà de Caps qui est bien meilleur sur scène que, en remote. Bah, ça peut aussi, être dans l'autre sens donc, on a aussi là-dessus l'équipe qui travaille là-dessus, qui travaille sur une routine, en amont des matchs officiels. Donc voilà, il y a vraiment il y avait beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire, là-dessus. Bah, surtout que voilà, c'est un problème qu'on a depuis un moment et ça fait un moment qu'ils travaillent là-dessus et ils se rapprochent petit à petit, sur une amélioration du problème. Il parlait également que, du coup, dans les solutions possibles, il y a, soit de chercher enfin, soit la possibilité de faire en sorte que les games officiels soient comme des games de scrim où ça part dans tous les sens et cetera. Ce qui est un peu le cas, en LPL où c'est très agressif, où ils vont beaucoup chercher les contests en 1v1 sur tous les fights possibles et cetera. Ou alors du coup tu adaptes tes scrims à comment les games officiels en ta ligue se passent et c'est notamment ce sur quoi ils vont essayer de se pencher un petit peu plus, hem, sur les jours à venir. John, now that no, so we start the season 02, which is not a big deal because there's still plenty of game to play. Mm. But as you said, next week we play on a whole new patch. Mm. Without telling us too much, of course. How do you feel about it? How does the team approach the next patch? Do you feel confident? How will it impact the league and the competition? I think it will have a massive, massive impact. I Okay. mean, potentially more than in solo queue even. Um, and the fact that even the patch coming out after had an awful long list of changes. Mhm. Um, as a competitor, I would have much preferred this to be done when we're not competing. Yeah, of course. But I think that it might be very good for us. It's actually really, really hard to say. So obviously we have a bunch of things that we are going to be looking to try, looking to do differently. We don't look at the new patch until we're going onto it Mm. ourselves. So we haven't done a huge amount of digging on it, more just like what people are feeling playing in solo queue and stuff like that. And I think it could be very good for us, but it's actually so hard to say. It's one of those things where it's so big that I expect actually the defining parts of the patch are things that no one has thought of because it always Mm. seems to happen, you know. Yeah. So, um, like it changes. It changes. I mean, it just changes so much. Like I'm just thinking of a million things that I could Yeah, of talk course. about, but rather than going into all details, it changes so much. It's really, really hard to say how it's going to impact teams. It could well slow everything down, which you could make the argument is very good for us. But to be honest, it's really hard to say. You know, Mm. like I think one of the big things that has come across a lot in solo queue so far and talking to players is that originally everyone was kind of equating it to a patch where you buff tanks, and it's actually not that at all. Yeah. Because everyone's becoming more tanky, it just means basically whoever likes longer fights is better, and so there's strange things happening that you wouldn't have guessed. Um, the thing to me that makes me a little bit disappointed that it's happening during a season is that because there's so many mechanics that are related to it, suddenly anything that's percentage HP is so much better. Any item, any champion that has percentage HP is obviously so much better. In competitive, I would guess it gradually slows things down, Mhm. but like I said, it's going to be very, 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 very strange Yeah. as a whole thing. I mean, for me, I like the idea of the patch. I think it could be great for League of Legends. It would just be great to happen in the in off In the off season. season, I mean, it could be the biggest change that we've had for years. Like, could be much bigger than actually the. I mean, up until like the actual mythic items, like, could be the mm. biggest change since then. And it seems odd to have done that. It could not be as well. That's the thing. It could be that we spend a couple of weeks trying all this new weird thing, like as a collective, as a group of competitive players, and then end up on the same stuff. I think the gut feeling would be assassins are really, really much worse now, but maybe we find ways for them to work or something. I don't know. So it's going to be very, very crazy, and there's almost too many things to talk about with it. OK. Ouais, ouais, du coup, je demandais un petit peu
à John, avec la nouvelle saison qui arrivait, ce qu'il en pensait, comment ça allait entre guillemets un peu impacter, la méta, comment l'équipe allait s'adapter, autour de ça et cetera. Donc voilà, il me disait qu'évidemment ça allait changer, beaucoup de choses. C'est un énorme patch, même potentiellement, le plus gros patch qu'on ait pu connaître sur LoL, même presque plus gros que, le patch, avec les items, mythiques. Juste que c'est difficile en fait d'estimer à quel point ça va changer le jeu, tout simplement parce que voilà, on le voit, hein, enfin ce qu'il me disait, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement avec les patchs sur League of Legends, c'est que le patch sort, mais on va dire les joueurs et même, globalement toute la compétition met du temps à vraiment mettre le doigt sur ce qui en fait ce qui est vraiment impactant, ce qui est vraiment pertinent sur le patch. Entre guillemets, qu'est-ce que la nouvelle méta? Bah, ça met du temps à arriver, ça met du temps entre guillemets à cerner et donc bah, forcément c'est un peu une course, au niveau compétitif à entre guillemets qui arrive à la cerner le mieux, le premier. Et donc voilà, donc il y a énormément de travaux à faire. Ils vont, bah, voilà, ils vont forcément ils sont déjà en train de tester, beaucoup de choses, en scrim. Également, il y a beaucoup de travail sur de la data à faire à grande échelle et cetera. Mais voilà, du coup, ça a été un gros patch. On pourrait en effet penser comme ça que voilà, ils buffent les temps, que les fights vont durer un peu plus longtemps et cetera. C'est des choses qui pourraient, beaucoup nous avantager, mais voilà, on ne sait jamais vraiment comment ça va se terminer, quelle direction ça va prendre. Donc voilà, c'est juste beaucoup de travail. Évidemment, il disait qu'il aurait vraiment préféré que ça soit un changement qui soit fait juste, bah, pendant la pré-saison et pas qu'il se retrouve dans une situation bizarre où en fait, il commence le split et il traîne sur un patch et en fait directement la semaine prochaine, bah, ça a déjà plus rien à voir et c'est, presque, un jeu, totalement différent. Donc voilà, beaucoup de travail à faire et un patch qui va changer, beaucoup de choses. I think, oh, see, maybe one last question, it's more about the team, in general. Mhm. We saw, a bit, on the social networks, at the end of, last split that, there was some, like, um, difficulties, I would say, in the mentality of the team. They were kind of struggling with, how the season went. So part of the community is a bit worried about, how the mood is for the team, especially, starting, 0-2 the season. Mm. It does like to put a stone on them. How does the team feel? How do you, manage that? How do you go forward Yeah. with? I mean, it's the same as I said at the beginning. So it's about like everyone is obviously frustrated. Like we don't want to be in this situation. Mhm. Partly because we know that we shouldn't be. It's yeah. I mean, it's about how we use that energy going forward. So I mean, like I said, there's some things that I wanted to change about how we work. Anyway, coming off this last week of preseason, now it's like okay, now we've done a month of remote. These are the things I think we're going to do going forward. That was the kind of idea, and then with the competitive games going as they are, the players themselves came forward and said, look, there's a lot of stuff that we all want to get out in the open and want to change. So that can be good. It's always in competitive splits and competitive just high performance in general. It's always about how you use the energy. It's like either we if we'd have gone 2-0 this week, I would be saying, okay, let's take that energy of going 2-0 and use it to change Yeah. things so that we can actually improve because even though we were 2-0, we know this week was not good enough. This whole Mm. week was not up to our standard. And now we have look, the week was not up to our standard in terms of practice, and that's what happened with it. Mm. So it's like another way to get in the same direction. The team is very frustrated, as they should be. Something I always say is like, don't obviously you do want to move past defeats and stuff, but we shouldn't rush it. Like this was a bad week in competitive, and it was a bad week in a lot of other places as well, and we shouldn't rush to forget it. It should be something that we keep with us, and hopefully we can use that to be like, okay, you don't want to feel like this again. So what are we going to do to not feel like this again? So Mm. it can be difficult, and there's obviously a lot of strong opinions in the team, and there's a lot of dynamics. I think as a group of five, we're probably more like emotionally connected than any that I've ever seen. I've been doing this for a decade. And if one person's feeling bad, it has a massive impact. And if one person's feeling good, then it can also have a massive impact as well. So it is difficult at times, of course, and it is frustrating at times.
And like the last 2 weeks, there was loads of things going on, obviously, but the last 2 weeks of last season were not good enough for us, and this week was also not good enough for us too. So, like I say, it's about using whatever happens to the best of our advantage, and we can use the fact that no one should ever want this to happen again. So it's now about like practical things moving forward, actionable things. Okay, what are we going to change so that it doesn't happen? So, Nice, that's very nice. OK, donc du coup, j'ai demandé un peu à John, voilà, on l'avait vu déjà un peu sur la fin du split précédent, qu'il y avait, on sentait un peu de tension chez les joueurs, que c'était un peu compliqué, mentalement, et que là, du coup, bah, forcément avec la saison qui commence en 0-2, ça a pas dû non plus, aider. Donc il me disait que, bah, oui, en effet, les joueurs sont clairement frustrés. En plus de ça, on a une équipe qui, du coup, est très émotive, hein. Pour le coup, ce qu'il me disait, c'est vraiment on peut avoir, vraiment si on a un joueur qui est vraiment dans un super mood et cetera, il peut vraiment emmener toute l'équipe avec lui et amener une dynamique incroyable, mais aussi dans l'autre sens, si, un joueur se sent un peu moins bien, il peut, bah, justement, ça peut vraiment avoir un gros impact sur l'équipe. Parce que voilà, toute l'équipe est vraiment très, très connectée, ils sont très proches les uns des autres. Et du coup, avec la semaine qui commence enfin, avec la saison qui commence en 0-2, il y a la frustration, mais il veut pas non plus aller trop vite. Le but, c'est pas d'être en mode: «OK, on a fait 0-2, on oublie la semaine, on passe à autre chose». Non, justement, on veut, garder cette semaine, on veut garder, ce qui n'a pas fonctionné pour nous parce que, ça a pas marché dans les matchs, mais il y a aussi, du coup, ça a amené d'autres questionnements sur comment ils ont amené cette semaine et les travaux qu'ils ont réalisés dans la semaine, et qui, du coup, n'étaient pas satisfaisants parce que ça a pas amené un résultat qui était, au niveau de leurs exigences. Et du coup, c'est vraiment, bah, vraiment comprendre et cerner ce qui n'a pas fonctionné, garder quand même, ce qui a été bon, parce qu'il y a eu du bon dans la semaine et derrière avancer avec ça, en fait et vraiment aller, entre guillemets, étape par étape. Donc voilà, c'est vraiment il parlait d'énergie, en fait. C'est vraiment une notion de juste comment tu utilises l'énergie qui est à ta disposition, pour aller de l'avant. Voilà, que tu aies fait ta semaine en 2-0, bah, il me disait, voilà, si on avait fait une semaine en 2-0, genre en mode: «OK, bah, voilà, on a fait une semaine en 2-0, on est super énergie et si on conservait ce momentum, mais il y a quand même tel ou tel point qu'on aurait pu améliorer et cetera et voilà et derrière on avance. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de dans l'équipe de voilà, comment on travaille avec ce qu'on a. Oui, en effet, on a des joueurs, voilà, on a des joueurs d'un certain calibre, qui ont eux-mêmes certaines attentes et donc ils sont forcément, bah, comme nous en tant que spectateurs, vous imaginez bien que les joueurs sont encore plus frustrés que nous, de commencer la saison de cette manière. Mais voilà, ils sont vraiment dans une dynamique de: «OK, on a merdé, il faut qu'on change les choses». C'est John, voilà, John me disait, c'est les joueurs d'eux-mêmes, en fait, directement après, qui étaient en mode: «OK, bah, ça allait pas, il faut qu'on travaille sur ça, il faut qu'on avance sur tel point» et cetera. Voilà, les joueurs d'eux-mêmes qui veulent amener du mouvement, qui veulent amener du changement et derrière, c'est voilà, du coup, le coaching staff qui est vraiment dans une dynamique de comment ils utilisent cette énergie et comment ils font, la meilleure utilisation possible, bah, parce que c'est un momentum, en fait, même si ça part, entre guillemets, pas de la meilleure des bases, ça crée du mouvement, ça crée de l'énergie pour derrière, bah, aller de l'avant, travailler et cetera. Donc voilà, on a du forcément l'équipe qui est un petit peu frustrée, qui aurait vraiment voulu avoir un résultat différent, mais qui, entre guillemets, sont vraiment dans une dynamique, de travailler et vraiment de venir un petit peu, bah, arriver aux standings que, ils sont, selon eux capables d'atteindre. Thank you, John. I think that's all the question I had for you today. I don't know if you have anything to say to the fan or anything you want to say before leaving. no, I mean the same as I've said before, but like yeah, I mean we think this wasn't good enough. I think you're right to be very disappointed, and we need to do better. So that's what we're going to aim to do. It is obviously a long split. Everyone is very close in the LFL, etc., etc. But that's the main takeaway for me is that like I don't want to sugarcoat this. So Mm. yeah, yeah, we'll stick with it basically. Like, Yeah, you don't. It's okay. John. Thanks a lot. You don't have to yeah, be hard thanks. on yourself. We know you guys are working super hard, and you can be sure that like all the fans are behind you 100%, Hmm. and we have 100% faith Yeah, in what you do. I got So a lot of very nice messages, which was nice. really good. That's lovely to Really hear. good. Yeah. So Cool. yeah. Thanks. Thank you, John. Thanks for coming. Thanks a lot. Donc voilà, du coup, John qui, était un petit peu dur avec lui-même, enfin et globalement pour l'équipe qui était en mode: «Bah, voilà, je veux pas non plus, prendre ça avec des pincettes». Voilà, enfin, ils ont merdé, c'est pas du tout là où ils auraient voulu être, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient montrer et qu'ils vont continuer de travailler, dur pour aller de l'avant. Voilà, le message, c'est ça, c'était une semaine frustrante pour eux, pour nous. On n'est pas là où on aurait voulu être. C'est une grosse semaine de travail qui les attend. Il y a beaucoup de changements à venir sur le patch qui vont attaquer la semaine prochaine. Donc voilà, il y a du boulot,
Il y a encore beaucoup de matchs quand même, il y a encore beaucoup de matchs dans la LFL, donc il y a plus que largement à la place. Ce n'est que la première semaine de l'LFL. Il y a largement de quoi, remonter la pente. Donc voilà, l'équipe qui va se mettre au travail, qui, ont déjà, d'excellentes pistes, sur, là où ils veulent aller et ce qu'ils veulent, réaliser pour justement, régler ces grosses problématiques qui, pour l'instant nous poursuivent maintenant depuis, presque plusieurs années, hein. Notamment voilà, ces grosses problématiques de transmettre les niveaux qu'ils ont en scrim, en match officiel. Donc voilà, je vais quand même préciser de pas trop non plus, se taper dessus. Voilà, on a confiance en l'équipe. Il était également, très content parce qu'il a reçu, beaucoup de super messages, qui, du coup apparemment lui ont réchauffé le cœur, donc ça fait vraiment plaisir à entendre. Donc voilà, continuez à envoyer un maximum de soutien aux joueurs, je vous comprends totalement. Moi le premier, hier j'étais hyper frustré. C'était 2 matchs vraiment pas faciles à regarder parce qu'on a vraiment pas montré grand chose et franchement ça ressemble pas à nos joueurs et vous imaginez bien que si nous on est frustrés, les joueurs ils doivent être frustrés au maximum. Faites-moi confiance, j'ai été joueur, j'ai été coach de cette équipe. Je suis un des mecs qui a monté Solary et je suis comme vous, spectateur et grand fan de l'équipe. Donc voilà, je sais ce que c'est. Je sais que c'est frustrant pour tout le monde et on va pas se mentir, c'est très frustrant, tu vois? Des fois, il y a des trucs en mode: «Ouais, non mais les gars, il faut pas être négatif, soutenez tout le monde». Oui, en effet, il faut soutenir tout le monde, mais vous avez le droit d'être frustré, c'est normal. Mais derrière, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir au mieux l'équipe, leur dire que voilà, on est là derrière eux, que du moment que l'équipe se donne, à fond et qu'ils sont là à se donner, en match officiel, bah, nous, on sera là pour les soutenir. C'est le message qu'on veut faire passer. Donc voilà, encore une fois, bah, merci beaucoup à John. Hésitez pas sur, les réseaux, sur Twitter notamment, il regarde beaucoup Twitter, à lui envoyer beaucoup de soutien. Je trouve qu'il fait vraiment un super taf, John, pour encadrer l'équipe. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, passez une très, très, très bonne journée. C'est le Joss qui va reprendre, le stream tout de suite sur, du League of Legends et nous on se retrouve du coup, la semaine prochaine. Du coup, c'est, mercredi, le prochain match, de LFL et sinon évidemment, vous avez, demain, bah, merci, le grand merci pour Karl. On espère qu'il ira chercher le titre, avec Bren en duo. Ça serait magnifique. Passez une très bonne journée et on se retrouve très bientôt sur la télé.